Those Yes, those sir. things. Okay, those things. Okay, so I think you know about array. You know about array. Yes, sir. Array. Yes, Yes, sir. So array actually. Suppose look at this. So what does it mean? It means the value at I index of array y go to x. Is it? Is it? Suppose you have a array and the value at the 10 index go to x. Okay, so this is actually indexed copy instruction. So you can also consider this one as 3 address code. Is it? okay, sir. Yes. So if you think Yes, sir. this one, if you think this one, if you think this one, so suppose we want to assign value 2. Suppose we want to assign value 2 or value 3 to, suppose we have a array x, and suppose this is the 0 index, this is the 1 index, this is the 2 index, and this is the 3 index. Okay, index number 3. Suppose I want to actually so I want to actually assign the value 3 to index number 1. So like that, x1, like that. Is it? Hello? If you think about array, that means the value 3 is assigned to one index of array x. Is it? Yes, So sir. this one also actually you would 3 address code. Okay, this is, and you know about pointer. Is it? You know about pointer? Yes, sir. Okay, so you know about pointer, and if you think about pointer, so what does it mean? That means the address of variable y is assigned to x. The address of variable y is assigned to x. Is it? This one. Yes, sir. So this one also 3 address code. Then this one also, that means the contents of y go to x. এগুলো কিন্তু আপনাদের মানে প্রোগ্রামিং এর যে পয়েন্টার, এটার এম্পারসেন্ড দ্বারা যে এখানে একটা অ্যাড্রেস কে ইন্ডিকেট করতেছে, দেন এখানে যখন নাকি আমি অ্যাস্টেরিক দিচ্ছি, তখন এই ওয়াই এর ভিতরে যে ভ্যালুটা আছে ওই ভ্যালুটাকে সে কি করবে, প্রিন্ট করবে বা অ্যাসাইন করবে, বুঝছেন? So those are also actually your form of 3 address code. But our main goal is representation of 3 address code. This is the main actually. If you think about, then this part is very important for your final. That is representation of 3 address code. And there are three ways to represent 3 address code. That is quadruples, triples, and indirect triples. So there are 3 ways to represent 3 address code. First one is quadruples, then triples, and indirect triples. Okay, got it? Yes, sir. Got it? Yes, Yes. sir. Yeah, yes. Have please. Okay. So what is quadruples? So what does it mean by the word quad? Quad means 4, quad, sir. quad means 4 actually. So quad means 4 actually. So actually in quadruples there are 4 columns. There are how many columns? There are 4 columns. At first operator, that is OP, then argument 1, then argument 2, and last one is result. So if you think about quadruples, there are 4 columns, there are 4 fields: operator, argument 1, argument 2, and last one is result. So if you think about x equal to y plus z, if you think about x equal to y plus z, so this plus is the operator, this plus is the operator, this y is the argument number 1, this z is the argument number 2, and this x is the result. Okay, so this y argument number 1, this z is argument number 2,
this plus is operator and this x is result, because the result y plus z is assigned to x, is it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is your actually result. So x is the result, but there are some exception. So just think. Okay, just 2 minutes. Please wait. Just 2 minutes. Okay, but there are some exceptions. So like suppose if you think about x equal to plus y, suppose. Okay, so this is also your 3 address code. This is the form of 3 address code, is it? Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. this one also Tauhid response. Hello Tauhid. স্যার নেট চলে গেছিল Okay, so this one actually the form of 3 address code, this one also the form of 3 address code. So if this one is the form of 3 address code, so this one is the result, x is the result, plus is the operator, and y is the suppose argument 1. So for this case, so suppose x equal to minus y, so for this case argument 2 is absent, but there is only argument 1, is it? ইয়েস স্যার Yes, sir. So if you think about x equal to y, so x is the result, no problem, y is the argument 1, but there is no argument 2, is it? ইয়েস স্যার Yes, Okay. So there is another thing important, x equal to y. So this one actually very crucial in case of quadruples, in case of representation of 3 address code, because স্টুডেন্ট এখানে অনেক ভুল করে, আমি আপনাদেরকে বুঝে ব্যাপারটা দেখেন। আচ্ছা, এটা আমি যখন এক্সাম্পল করাবো তখন বুঝাইলে আপনারা আরো ভালো বুঝবেন, ওটা আমি পরে বুঝাচ্ছি। ওকে, so suppose conditional and unconditional jump. So I think you know about conditional and unconditional jump. Abu Bakr is present in the classroom. Abu Bakr, hello. Do you know why Abu Bakr actually is not present in the classroom last few days? Hello, anyone? Khondokar Fahim. Khondokar Fahim. Abu Bakr is present Yes, in sir. the class. ইয়েস স্যার হি ইজ প্রেজেন্ট Abu Bakr Abdi is present. Hello, Abu Bakr. sir. His mic's problem. But I so is it possible to talk, Abu Bakr?
স্যার ওর মাইক মেসেজ Okay. করতেছে So দেখেন। okay, go to L. So this is the actual unconditional jump. So this L, that means suppose you are here, suppose you are now you are here and you write, and there are lots of line of code, and there is L. Okay, when you write go to L, that means your code, the control of your code just go from here to here. Those actually are skipped. Those actually are skipped. Okay, just control go from here to here. Got my point? Control go from here to here. So this L also actually result, because this one also actually indicates a result, like from here to here. Okay, everyone? Now suppose this expression is given, and the question is, yes, আগেরটা বুঝি নাই। ও আচ্ছা, আপনি আগেটা বুঝেন না যে go to L আছে না, go to L, Yes, sir. go to L তার মানে কি আপনি বলেন তো, you need to go level L. So I think you actually as you have completed C programming, you know about go to, then break, then continue. Yes, And sir. go to actually also present in assembly language. So go to means just go from one place to another place. So suppose now you are here, suppose you are now this statement, when go to L, that means you need to go L level, another place of your program. So here L is the output, L is the result. So in your quadruples there are 4 column: operator, argument 1, argument 2, and result. So here L is the result. Okay, Yes, sir. yes. Okay, so suppose the question is given and the question is this expression. Okay, this expression is given and you need to represent the three address code of this expression with the help of quadruples, triples, and indirect triples. Then what will be the answer? At first you need to convert this expression into 3 address code. So I think all of you actually very much familiar with 3 address code, because at the introduction chapter I also discussed about 3 address code. Is it? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So I think you don't have a problem with 3 address code. So at first you need to create 3 address code of this expression. Previously when we were discussing your introduction chapter, that time we actually produce 3 address code with the help of syntax tree. Is it? But it is not mandatory to actually produce 3 address code with the help of syntax tree, because if you want to draw the syntax tree of this expression, that is time consuming. But for this answer, maybe this syntax tree is not needed. So no need to actually draw the syntax tree. You can easily create 3 address code from this one. So those things you need to actually think. So at first if you think this one, so there is a syntax tree, no problem, there is a syntax tree of this expression. So at first obviously which one actually is performed first? That is -c, unary operator. This one, this operation will be performed first because this one has the highest precedence. Is it? That is -c. Is it? Yes, sir. This is the -c. So this is the -c, and this result is stored in T1. So -c, this result is stored in T1. Then this one, b into T1, that is b into T1. Okay, then b into T1, and this result is also stored to T2. Is it? Is it? Yes, sir. Yes. Then suppose again -c, this result is stored to T3. That is actually -c, this result is stored to T3. Then again b into T3, that is T4. Then T2 plus T4, that is T5. And then this part is T5. That means you need to assign this value to A. That is a T5 to A. Is it?
ইজ ইট? হ্যালো, স্যার স্যার মাইনাস সি আগে নেব না এখানে? হ্যাঁ স্যার বলেন। এখানে হচ্ছে a is equal to b into c, এটা কোথায় গেল ফার্স্টে একদম? মাইনাস সি লেখা আছে ওকে, স্যার, কিন্তু এর শুনেন আগে যে শুনেন ইন্টু আছে স্যার। শুনেন শুনেন, আপনারা তো আই থিঙ্ক ইউ নো অ্যাবাউট বাইনারি অপারেটর এন্ড ইউনারি অপারেটর। This one Yes, here, sir. a plus b, suppose a minus b, so here minus is used as binary operator. Suppose minus b, here minus is actually unary operator. মানে আপনার একটা অপারেন্টের উপর এটা কাজ করতে পারে, it can be work on only one operator. So minus c, suppose আপনি এমন লিখি না -7 লিখি না, তাহলে দেখেন এই মাইনাস শুধুমাত্র একটার উপরে কাজ করতেছে না, একটা 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 ডিজিটের উপরে কাজ করতেছে না, মানে একটা নাম্বার উপরে কাজ করতেছে তো, তাই না? আবার আমরা লিখি 7 - 5, তখন কি দুইটার উপরে কাজ করতেছে, তাই তো? সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি Shami, your Sir. question I did not get. Yes, স্যার হাইয়েস্ট প্রেসিডেন্স মাল্টিপ্লিকেশন হয় না? না আপনার প্রেসিডেন্স টেবিলে হাই, মানে এখানে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে যে ইউনারি মাইনাসের, ইউনারি মাইনাস, এটা কিন্তু ইউনারি মাইনাস, অ্যারিথমেটিক মানে বাইনারি মাইনাস না কিন্তু এটা, দিস ইজ ইউনারি মাইনাস। I Yes. got my answer. That was my question actually. So, So this is the কিন্তু এটা why কিন্তু we actually use minus c in first? okay, so Isha, hello, Yes, sir. সো এটা কিন্তু বাইনারি মাইনাস না, এটা কিন্তু ইউনারি মাইনাস। আপনি প্রেসিডেন্স টেবিলটা দেখবেন যে ইউনারি মাইনাসের প্রেসিডেন্স আগে, বুঝছেন? একটু দেখেন। Okay, sir. স্যার t3 equals to t1 দিলে হবে না? মাইনাস না c না না, তাহলে তো না না, এটা হবে না, কারণ আপনি যদি আপনি সিনট্যাক্স টিতে তাকান তাহলে দেখেন যে পুরোটার জন্য হচ্ছে, সিনট্যাক্স টিতে কিন্তু ওই ডুপ্লিকেশন থাকে, সো আপনাকে আবার করতে হবে, বুঝছেন তৌহিদ? yes sir. আর আপনার it is not necessary to draw the syntax tree at first to generate 3 days code. So 3 days code আপনি এক্সপ্রেশন দেখে দেখে মিলে করে ফেলবেন, এখানে বানাই ফেলবেন, just produce the 3 days code of that expression. No need to draw the syntax tree because you have proper idea about syntax tree. So just think and then draw, then write the 3 days code. Is it? Hello? Yes sir. And for answering this type of question, if your 3 days code is wrong, then the answer will be wrong because this answer totally based on the 3 days code. Okay, so now I am going to represent this 3 days code with the help of quadruples. So we know that in quadruples there are actually 4 columns: operator, argument 1, argument 2, and result. Is it? Okay, so actually, so if you think the first one, that is minus c, so minus is actually your operator. And এখন একটা কোশ্চেন আসবে, আমি জানি আমি কেন মাইনাস লিখলাম, কেন এইভাবে না লিখলাম না, তাই না? হ্যালো, Yes sir. Yes, sir. এটা হচ্ছে একটা কনভেনশনাল ওয়ে। নরমালি মানে এই ইন কেস অফ 3 days code, MINUS, this one actually is used, widely used. Okay, that's why. স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার t1 t2 এগুলো একটা রেজিস্টার হিসেবে কাজ করতেছে না, It's like a temporary variable. তো সেই Yes. ক্ষেত্রে তো স্যার t1 এর ভ্যালু -c থাকলে t3 তেও আমরা আবার সেম ভ্যালুই দিচ্ছি। শুনেন, আপনি তো বুঝতেছেন যে দুইটা সেম, মানে এখন সিস্টেমের তো কম্পেয়ার করে দেখতে হবে যে সেম কিনা, তাই না? ইয়েস স্যার। তাহলে কিন্তু সিস্টেমকে কিন্তু আবার কম্পেয়ার করে দেখতে হবে যে এই ভ্যালুটা অলরেডি আছে কিনা, এই ক্যালকুলেশনটা, তাই না? ইয়েস স্যার। তাহলে কি আবার অপারেশন বেড়ে যাবে না? স্যার এখন t3 তেও যদি ওই ভ্যালু দেই তাহলে তো অপারেশন বাড়লোই না স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু আপনাকে কি মানে এটার জন্য কি 1 বাই 1 চেক করতে হবে না? প্রত্যেকটার সাথে মানে আপনার আগে যত আছে সবগুলোর সাথে চেক করতে হবে না? হ্যাঁ স্যার। মানে এইভাবে আর সিনট্যাক্স ট্রিতে কিন্তু আপনি কমন থাকলে কিন্তু তাও ক্যালকুলেট করতে হয়, মানে 3 days করে, বুঝছেন? ইয়েস স্যার। পরবর্তীতে এট দ্য টাইম অফ অপটিমাইজড 3 days করে কিন্তু এটা আবার দূর করা হয়, বুঝছেন? তখন ওটা আলাদা একটা সলিউশন। তৌহিদ, just a minute. Tauhid, in case of optimized 3 days code, optimized code generator,
this problem is solved, is it? Yes, sir. Yes, yes, please. Hello, please continue. Yes, sir. Yes, স্যার yes. এখানে তো স্যার মাইনাস সির প্রেসিডেন্ট সব থেকে হাই, তাহলে স্যার আমরা টি ওয়ানে ফার্স্টে মাইনাস সিটা স্টোর করছি, তাহলে তো স্যার টি টুতে আবার মাইনাস সিটা স্টোর করা লাগতো স্যার, মানে 3 নাম্বার লাইনে তো স্যার সেকেন্ড লাইনই করা লাগতো না? আপনি এটা বলতেছেন না? ইয়েস স্যার। শুনেন, আমি বলি, যখন আপনি সিনট্যাক্স ট্রিটা ড্র করেন না, তখন কিন্তু ফ্লোটা এমন ভাবে যায়, দেখেন এখান থেকে হয়ে এইভাবে হয়ে তারপর আবার এখান থেকে এইভাবে আসে। এজন্য হচ্ছে এটা আগে করে নেবেন, এই যেটা বুঝছেন, এটা আগে করে নেবেন, ইনটুটা আগে করে নেবেন, বুঝছেন আমার কথা? ওকে স্যার। মানে যদি এটা কোনো মেজর ভুল না, যদি আপনি এটা করতে চান, কিন্তু এটা করবেন না, এইভাবে আছে যেভাবে সেভাবে করবেন। ওকে, সো জাস্ট এ মিনিট, সো দিস ইজ দ্য অপারেটর, সো মাইনাস ইজ দ্য অপারেটর, just a minute. So minus is the operator, C is the argument 1, and result is T1, and argument 2 is missing. Yes, sir. Yes. So if you think this one, so what is the operator? What is the OP? Sir, into. Into is OP. Argument 1 is B. Argument 2 is T1, and result is T2. Yes, sir. Okay, just a minute. So if you just a minute. Okay, so if you think about T3, so that is actually minus is the operator, and C is the argument 1, and argument 2 is missing, and T3 is the result. Yes, sir. Yes. So if you think this one, into is the operator, B is the argument 1, T3 is the argument 2, and T4 is the result. Any problem? No, sir. Then if you think this one, T2 is the argument 1, addition, plus is the operator, T4 is argument 2, and T5 is result. Yes, sir. So till now I think you don't have any problem. And if you think this one, that means T5 is argument 1, argument 2 is missing, and A is the result. But for this one, there is a exception. So if you think the above 5, the assignment operator is ignored. So we don't consider assignment operator. If you think this one, we consider minuses operator, but we don't consider assignment operator as nothing, is it? Yes, sir. But when you create this code, just a minute. But when you create this code in this form, that means x equal to y, this form, that time this assignment operator is play rule as operator. So this is the exception. Okay, got my point? So this actually your exception. When you create this code like this one, that is means x equal y, that time this assignment operator actually your operator of quadruples. But if you think above 5, this assignment operator is skipped. This one is actually is not considered as anything, is it? Yes, sir. So any problem with this one? No, sir. No, sir. কিন্তু কেন So- স্যার এটা হচ্ছে? So this এটা একটা way of representation. Hello, না মানে স্যার লাস্টের লাইনটাতে এরকম কেন হচ্ছে? দেখেন লাস্টের লাইনে কেন এমন হচ্ছে, দেখেন লাস্টের লাইনে তো কোনো অপারেটর নাই, তাই না? কিন্তু একটা এক্সপ্রেশনে তো অপারেটর থাকা উচিত, তাই না? Yes, sir. সো এখানে এইজন্য এই ইকুয়ালটাকে আপনার কি ধরছে বলেন তো? আর এখানে আরেকটা ভ্যালিড রিজন আছে, এটা আমি আপনি আরেকটু পরে বুঝবেন কেন ভ্যালিড রিজন আছে, আমি বুঝি। শুনেন, এখন দেখেন মানে এখানে এই জন্য হচ্ছে আপনার এটাকে মানে ভ্যালিড রিজনটা কি দেখেন, এইখানে কিন্তু আপনার সবচেয়ে আচ্ছা এরপর আমি এটা আপনাকে বলবো, এটার পরে যে ট্রিপলস পড়াবো এরপর আপনি এটা ভালো বুঝতে পারবেন। সো লুক এট দিস, সো দেয়ার আর 1 2 3 4 5 টেম্পোরারি ভেরিয়েবল, ইজ ইট? There are 5 temporary variables, Yes, T1, T2, T3, T4, T5, and suppose there are 100 or
200 temporary variables. So if the temporary variable is increasing, you need more and more space. Yes, Is sir. it? So this is good or bad? Sir, bad. Bad. Okay, so look at this. So obviously this operation is done in a memory location. Obviously this operation is done in a memory location. Yes, This sir. operation is done at memory location. Suppose this operation is done memory location 0. This operation is done at memory location 1. This operation is done at memory location 2. This operation is done at memory location 3. Okay, so as this operation is done at memory location 0, that means the result also is stored at memory location 0. So why we need T1, T2? So if we use the memory location, that is enough. So temporary variable, that time it is needed. Got my point? No, sir. Okay, so this operation is done at memory location 0. That means the result of this operation also is stored at memory location 0. So do not need to store this result to any temporary variable, because this result already in that memory location. So no need to store this value to another temporary variable. Got my, now my point is clear. Yes, sir. So this result is stored in a particular memory location. Okay, so why we need to store this one again to a temporary variable? So this one obviously is actually just waste of space. Just waste of space. Suppose if you use temporary variable, obviously this is actually waste of space. My point is clear. Hello everyone? স্যার এটা পরবর্তীতে লাগলে তো স্টোর করতে হবে না? শুনেন, এখন শুনেন, এটা কি মানে এটা কি ওই মেমরি লোকেশনে আছে, তাহলে তো আপনাকে টেম্পোরারি ভেরিয়েবলে রাখার দরকার নাই না। টেম্পোরারি মানে কি, এটা তো পরবর্তীতে লাগতেছে না লাইক দ্যাট, মানে একটা পর্যায়ে যায় তো এটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে। টেম্পোরারি রাখতেছি না ব্যাপারগুলো, আমি টেম্পোরারি তো রাখতেছি, এটা তো অনেক দিনের জন্য রাখতেছি না, তাই না? এই জন্য তো আমরা টেম্পোরারি ভেরিয়েবল Yes, বলতেছি। sir. বুঝছেন আমার কথা? ইটস নট ফর লং টাইম। লং টাইম Yes, হলে তো আমি sir. একটা ইতেই করে একটা নরমাল ভেরিয়েবল অ্যাসাইন করতাম, নট টু টেম্পোরারি ভেরিয়েবল, তাই তো তৌহিদ? So this problem Yes, is sir. solved. This problem is solved with the help of triples. So in case of triples, so triples mean 3. Obviously, triples mean 3. So in triples, there are 3 columns. That is operand, argument 1, and argument 2. But there is no result column. Okay, got my point? Yes, sir. So in case of triples, there is no result column. There is only operand, argument 1, and argument 2. So in case of triples representation, no need result column. Okay, so actually this representation in the memory actually. So আপনি যাই করেন না কেন, that is related with memory. So you are trying to actually performing some operation. Obviously that is actually related with memory. So actually this representation is done in memory. Okay, everyone? Just Yes, a sir. minute. Yes, sir. Just a minute. I want to edit something in slide. Just a minute.
So look at this. Where is my pen? Okay. So this is actually your quadruples. This is your 3 address code. Yes, This is sir. your quadruples and this is your 3 address code. Actually, you represent this 3 address code like this one. So this one is known as quadruple. So no problem. So now I am going to represent this 3 address code with the help of triples. And we know that in triples there are only 3 columns: operator, argument 1 and argument 2. Is it? Operator, argument 1 and argument 2. So think about. So there is memory location 0, that means minus C. So minus C and argument 2 is missing, and this result is stored as memory location 0. Is it? Yes, This sir. result? Yes, sir. Yes. sir. So actually T means actually the result. Previously that result is stored as like T1. So now 0 is play rule as T1. Is it? 0 memory location. 0 memory location is play rule as T1. T1. Yes? Yes, sir. Okay. So now look at the second one. So that is B into T1. So B, this is the operator OP. This is the argument 1. And argument 2 will be 0. Argument 2 will be 0. Is it? Argument 2 will be 0. Now, Yes, sir. now no T1. Because it is not possible to store temporary variable or result in triples. So now 0 will be T1. Is it? And you need to actually put the first bracket, because the first bracket indicate that the values of that memory location. So parenthesized 0, that means the value of memory location 0. Okay, everyone got it? Yes, sir. So if you think this one, that is actually minus C. So that argument 2 is missing, no problem. And actually these two actually represent actually T3. Actually T3. This one actually represent T2. This one actually represent T1. This 0, is it? Are you agree with me? Are you agree? স্যার Yes, বুঝিনি sir. কে বললেন বুঝিনি? হ্যালো স্যার আমি হ্যালো স্বর্ণাই আসবেন কি বুঝেন এটা আমাকে একটু বলেন। স্যার এটা 0 T1 কেন দিলাম না T1 T2 T3 বিকজ আমি তো এটাই বলতেছি যে in case of triples temporary variable is not used. So T1, T2, T3, T4, those are temporary variables. You cannot use temporary variables. Why? Because the operation, suppose the first operation ki minus C. So this result is assigned to T1. Is it? Minus C. So স্যার minus C, this result is assigned to T1. Okay, no problem, T1. But this operation is done at memory location 0. That means the result also is stored at memory location 0. So after to the result is in memory location 0. So why we need to actually store this one to temporary variable? So if you use temporary variable, you need more space in your memory. That is not efficient. Got my point? ইয়েস স্যার Sure. So actually T1. So the result of T1, that is equal to parenthesized 0. That means that is minus C. So minus C result is stored at memory location 0. That's why we write 0. Got it? ইয়েস স্যার Okay. So this one done, this one done, this one done. Now which one? This one. That means operand same like before. This is into, then argument 1, that is B, and which T3. So we cannot use T3. So actually T3 actually which one? 2. Memory location 2. So we write memory location 2. Is it? Yes, sir. So this is actually T4. Is it? Okay. So look at this one. So that is plus then T2 and T4. So T2 actually which memory location indicate T1? That is 0. Sorry. T1. T2, Just sir, a 1. minute. So sorry. T2 plus T4. So T2 1, means
Yes, 1. T2 means actually 1. Okay. And T4 actually which memory location? That is 3. So 3. And you must need to put first bracket before and after memory location. Okay, memory location number. Yes, Okay, sir. everyone? Okay. Now there is a big thing. You need to actually think this one very carefully, because this is a common place where everyone actually do mistake. So just look at this. So in case of quadruples, this is the operator, no problem. So this is the operator, no problem. Then T5. T5 is argument 1 in case of quadruples. Is it? Is it? Hello? Yes, sir. T5 is argument 1. And T5 actually which memory location? That is actually 4. T5. That is 4, is it? T5 actually memory location 4. Yes, sir. Yes. So this one is your actually a 3 address code where this is the operator. And in case of triples, this A is the argument 1. So this is the exception. This A is the argument 1. And T5, that means the memory location 4 is the argument 2. So this is the exception, মানে ব্যতিক্রমী. Okay, so you need to keep in mind about this incident. Otherwise, you maybe actually do mistake. Everyone, Yes, sir. sure? স্যার এখানে A আর্গুমেন্ট 1 আর T5 কি আর্গুমেন্ট 2? এখানে তো T5 আপনি ইউজ করতে পারবেন না, তাই না? সো T5 sir. অ্যাকচুয়ালি এর রেজাল্টটা কই আছে বলেন? 4 এ আছে, তাহলে 4 হচ্ছে 4 এ। আর্গুমেন্ট 2। ইয়েস স্যার। তার মানে কি বুঝছেন? ইন কেস অফ রিপ্রেজেন্টেশন অফ 3 এড্রেস কোড, এইটা কিন্তু আপনাকে অনেক কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করতে হবে এই জিনিসটা। মানে এটা যখনই আসে তখন কিন্তু অনেক ব্যতিক্রমী জিনিসপত্র দেখা যায়, তাই না? When x equal to y, that means copy instruction. When copy instruction is present in 3 address code, then there are lots of actually exception. So please handle this one very carefully. Got my point, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Sure? But এটা কিন্তু অনেক সহজ, তাই না? কোয়াড্রাপলস বানানো সহজ। সেখান থেকে ট্রিপলস জাস্ট আপনি টি গুলাকে চেঞ্জ করে মেমরি লোকেশন বসাই দিবেন। স্যার At first you yes, quadruples. কোয়াড থেকে স্যার ট্রিপল আনার থেকে এই যে এখানে যে এক্সপ্রেশন দেওয়া আছে এটাকে কি বলে? নিচে এটা থেকেই তো করা সহজ। 3 address code। 3 অ্যাড্রেস কোড থেকেই তো করা সহজ। হ্যাঁ, আপনি করতে পারেন, আপনি দুই দিক থেকে করতে পারেন, সমস্যা নাই। আপনার যেভাবে সুবিধা এইভাবে একটু করবেন। ওকে স্যার। So you can make the triples table from with the help of quadruples or with the help of 3 address code. No, that's why I actually just edit that slide. Actually, just a minute. This one actually I actually bring from another slide just to actually show the relation actually. So you can easily actually create these triples with the help of quadruples, or you can also take help of the 3 address code. And I think both quadruples and triples both are easy. Is it? Yes, sir. Just Yes, when sir. x equal to assignment y, this one copy instruction is present in the 3 address code, that time there is little bit actually complexity. Otherwise it is easy. Are you agree with me, everyone? Yes, sir. Yes, sir. ইয়েস স্যার। Sure. Okay, so that's the last one. This is the last one, that is indirect triples. Okay, this is the indirect triples, and I think you know about paging and segmentation in operating system. You know that paging or segmentation. Yes, sir. And those students actually are doing database, they know about indexing. ইয়েস স্যার। Yes. So if you think about indirect triples, okay, so indirect triples, that means obviously a part of triples. So we'll already know about triples, is it? Sir. Okay, so this is your triples. So just like before, and your zero memory location indicates this one, one memory location indicates this one. So in 0 location minus c is done, in 1 location this operation is done, in 2 location this operation is done,
3 relocation, this operation is done, is it? So this is your triples. But in case of indirect triples, another list of pointer is used. Another list of pointer is used. Got my point? Another list of pointer is used. So this is the actually array. So if you think this array actually contains the memory location of triples. Okay, the memory location of triples actually is contained by this instruction array. So suppose we have an instruction array, and this instruction array actually contain the memory location of triples. So this is the 0, this is the 1, this is the 2, this is the 3, this is the 4, this is the 5. Obviously this array is stored in another place of memory, is it? So this one is in memory, no problem. So this one also in memory in another place, is it? Yes, sir. And this one also has memory location. That is like a 35, 36, 37, 38, 39, and 40. So this is actually your indirect triples. So in case of indirect triples, another list of pointers is used, and that list of pointer is used to indicate the memory location of the triples. So that's why it is known as indirect tuples, not like directly. So you cannot go just directly. At first you need to go here, and after that you need to go there. স্যার এখানে স্যার ডাবল স্টোরেজ গেল না? হ্যাঁ, ডাবল স্টোরেজ গেছে, ডাবল স্টোরেজ থেকে কিছু কম গেছে, বাট এরও একটা সুবিধা আছে, আপনি ডিরেক্টলি অ্যাক্সেস করতেছেন না, এটা একটা সুবিধা আছে। বুঝছেন আমার কথা? ইয়েস স্যার। ডিরেক্টলি অ্যাক্সেস করতে পারতেছেন না, এরও একটা সুবিধা আছে, দ্যাটস ওয়াই। কিন্তু দেখেন, এর জন্য কিন্তু আপনার মেমোরিতে একটা জায়গা প্রয়োজন হচ্ছে, তাই না? এটা ঠিক আছে, আপনার স্টোরেজ কিন্তু যাচ্ছে, মানে আপনার প্রত্যেকটারই কিছু মেরিটস এবং ডিমেরিটস আছে। নাথিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড which has 100% actually advantage. Tauhid, everything has merits and demerits. Same thing. So this is a way of representation. So this is a approach to represent 3 address code. Got my point, everyone? Is it clear to you? Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. So this one actually a array. Suppose this is our array, and this array actually contains the memory location of indirect this array actually contains the memory location of triples, and obviously this one also need memory to store. That's why this one also has memory location. Suppose 35 at 35 location there is 0. That means actually it indicates this one like that. Okay, everyone? Yes, sir. So this is your last topic. Any question? And I provide some example. Just a minute. Where is my slide? And today I will share this one, no problem. স্যার আমাদের ফাইনালে আরো টপিক আছে? আরেকটা ছোট্ট টপিক আছে, তাহলে শেষ। ওকে স্যার। ছোট্ট। Okay. And within Saturday I will complete all the major topic. And as you don't have class at Saturday or Sunday, that is a problem actually. If you have class at Saturday or Sunday, that means all those things actually will be completed, no problem. But you don't have class at Saturday or Sunday. That's why the most complex things actually will be completed within Saturday. That is a theory part and very short. That will actually I will cover on Tuesday, no problem. Tasniya Tabassumisha. ওকে স্যার। Okay. So Saturday তে তো আমাদের কোনো ক্লাস নাই স্যার, এখানে কি এক্সট্রা কোনো ক্লাস নেবেন? Saturday I will take an extra class. Sir, when? After 5:30, like from 6 p.m. like. Yes, sir. Okay. And I will take another extra class on actually your directed syntax directed translation.
I want to actually I want to revise that that topic again. Okay. Okay, sir. Okay, just a minute. Just one thing I want to share. That is it visible? Yes, sir. Is okay. So এই স্লাইডটা আমি আসলে আপডেট করছি আপনাদের জন্য। এই যে there are some practice. There are some actually there are some exercise. Please try to exercise those things. Okay. So construct 3 address code and translate the following expression into a syntax tree, quadruples, triples, and indirect triples. Okay. So you need to. It's okay. আমি এটা delete করে দেব. You don't need to construct syntax tree because we already learned about syntax tree. Just you need to convert this expression into 3 address code, this expression into 3 address code, and this expression into 3 address code. Then you need to represent that 3 address code with the help of quadruples, triples, and indirect triples. Got it? Yes, sir. Yes. Yes, sir. This one and this one is same. This one and previous one is same. Hello? Yes, sir. Maybe. Okay, just a minute. Yes, both are same. Okay, then I will actually remove it. Okay, no problem. Okay, now I'm going to take your attendance. Abu Bakr. Yes, just a minute. Abu Bakr. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so maybe last few days you are absent. No, sir. Even yesterday I was present, but I had this mic problem. I don't know why. Okay, but the concept is clear to you. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. I Okay, took so all the- in case of actually you know compiler design, if your concept is not clear, then it is very hard to answer. Okay, Fadul Islam Ridhai, please continue. Yes, you solve those. Okay, no problem. You can actually take help of consultation hour. That time just actually please join and because we don't have enough time now. It's already 5:22. Fadul Islam Ridhai. Yes. No, today 8 from 8 p.m. to 9 p.m.